guys, so welcome back. So unbox natin tong order natin sa online Shopee. Yung mouse. Normally it costs around 4,000 or even 4,700 guys for this one. So this one, yeah. So this is the ROG Gladius 502. Sige, unbox natin. Tingnan natin kung quality okay. So the reason we are taking video guys is for us to record if there is a discrepancy or issue sa item. Para ma-return natin if there is a problem. Or we can ask for refund if some parts are damaged. Okay. Okay. Let's see. Nag-iisip ko ang plastic mismo. Hala. Yeah. Ito ko nila sunban, i-display ko siya bla. Wow, hala. Bano? Dami ba no? Karto nag-iisip. Yeah. Sige lang. Okay guys, yan Yan, so ito yung plastic. Wow, nabili natin to guys for less than mga around 2,200. Imagine for this one, unless tayo guys. Ayan, so na-damage dito. Okay, anyway, damage naman yung box. Tingnan natin sa loob guys. So I like this one. So shout out to the seller, very good, very nice. Kasi he gave me an ROG mousepad. Walo? You want this one? Sige lang. Huh? This is so big. Guys, it's so big. Yan o. Yan. Open ko ha. I think I like this mousepad. I think I like this mousepad better. I never expected guys that there is a bonus. Wow. Very nice. Oh, no? Dami ba? Medyo umar na lang niya. Pero ano ni? Oh, Lanky Box. Sige, i-add natin to. Oh. Like this. Okay, so going to the main product guys. Ito na. Lagyan natin ng yan. Okay. So, pag-open natin sa box guys, meron siyang dito sa loob. Wow, parang yung box premium na premium guys. Kasi this seller guys, when I check, wala talaga siyang review. So wala pang may nakabili. So I was hesitant at first to buy. But let's see if it's working. So yan, meron siyang ito. I-check ko pa sa website mamaya guys kung yung yung serial number is really legit, yung serial number. So ito yung parang niya, micro USB niya. Yan. So Republic of Gamers, yan guys. So meron siyang wire at meron din siyang to? Oh, may extra wire pa. Wow. So may extra wire pa sa guys, dalawang wire yung niya, USB. USB at micro USB guys, dalawa. Yan dalawa. Yung may logo pa. Yan, kita nyo? Dalawang logo. Yan. So, next is ito. So, meron siyang logo guys. Open natin. So, meron siyang guys, meron siyang box or ito, parang thank you card. Okay, thank you card. And then, this one, the logo. Wow, maganda yung logo guys. Lagay ko sa laptop ko. Kasi matigas siya, matigas. Matigas yung logo guys, matigas. So, I like this one. And this one, I think sa parang spare parts. Yan
mouse switch. Sabi dito mouse switch. Omron mouse switch. Yan. So if problema, pwede mo ma-change yung ano niya. Yung switch ng mouse. Okay? So set ko muna guys. Ano ma? Okay, so set ko lang muna guys. Pati yung yung box. Yung card. Yan. May warranty card din siya. So before i-test ko muna ito siya. Yan. Okay, so this one next is the mouse itself guys. Yan. Medyo malaki, may kalakihan. Yan, so nakabalot siya guys, Yan, so ito sa guys. Mabigat. So mabigat siya guys ito. Yan, mabigat, So mayroon pa siyang plastic dito. Yung plastic niya. So kunin ko lang yung plastic. Yan. Kasi I don't think it will work pag may plastic. Yan, plastic. Yan. And then lagyan ko siya ng connector. Okay, kunin ko muna guys. Para makita nyo. At least see if na-detect siya ng armory crate. Alright? So bali ito. Okay. So nag-click siya guys, mayroon siyang click Okay. Meron siyang click Yan pasok ko yung sa mouse. Yan. Yan. Try natin i-connect. So we'll see. Yan siya guys. So nag-connect na siya. Yan. So nag-on na siya guys. Yan. So you can see the underneath ng mouse meron siyang lights. At dito sa roller niya meron din. Tapos dito sa logo meron din. So a big upgrade guys for our mouse. Yan. So pakita ko sa inyo yung kinaibahan. So let's see if ma-detect ng remove ko muna yung old. Yan. So ROG Delta, ROG Strix Impact. Okay, mukhang hindi siya ma-detect ng armory crate. Yan. So yan guys, yan. So dalawa yan. Ito yung Gladius, ito yung Impact. Yan, makikita nyo guys kung saan mas malaki talaga si malaki talaga si malaki talaga si malaki talaga si Gladius sa kay Impact, Strix Impact. Yan so mahaba siya. Yan, mahaba siya ng konti. Yan. So ngayon, tinatry ko ngayon sa update sa software if ma-detect ni tingnan natin. Yan, so ngayon naghihingi siya ng update guys. Si ROG Gladius naghihingi siya ng update. So i-update natin. Yan, updating para lalabas siya dito. Sa armory sync natin. Ngayon, ang lumalabas dito is just yung PC natin, tapos yung ROG Strix Scope, PTL, yung Impact at yung ROG Delta. So hindi pa lumalabas yung yung ROG Gladius kasi hindi pa siya
Okay, so I think updated na. Okay, so i-relaunch ko muna. Hindi pa rin. Hindi pa rin siya. I-remove ko muna yung R-strict impact. Baka yun ang problema. Okay, relaunch ko. So dapat ma-detect siya ng software. Yun. So na-detect na siya. ROG Gladius. Okay, so the last thing that we need to do guys is later on ko siya. I-screenshot ko na lang kung paano siya kung ma-register ko siya sa ROG Elite Rewards. Okay? So yan guys. As you can see, much better. Mas na yung design kasi mayroon siyang underneath na Aura Sync. Compare dito sa saan na ba yan? Yung ROG Strix Impact. Saan na ba yung ROG Strix Impact? Teka lang guys nahanap ko lang. Ito pala yan. Okay. So, ito yan. Anyhow, okay na. So, if you like this guys, maganda siya guys. If you want the link to the seller, I'll just share to you later on. Okay? So, thank you so much for watching and have a wonderful day. Medyo clutter pa siya guys kasi hindi ko pa na-arrange. Later I'll take another video na lang. Okay, bye-bye!